man, situations bear, provide food, give you a school and all that. Atimero command. Kora do go happy birthday song ma happy birthday makawuna rocket kawuna na more lot of some buglu mos ma meet to wabe. Kore kawa chake, kore kawa ngama go what? Get home. Yan to know yan kore kawa lich. Get home what in done. Ngicela ngisize bantu bakithi ngicela ngisize ngilisele ngithi happy birthday darling ngithi happy birthday baba Sekhaya happy zalwa day happy birthday, darling. Namuhla nilanga lakho uyakhula sithandwa sami ngisizeni ngililisele kanti kuzalwa bani today. Happy happy darling. Happy happy baba Sekhaya. Happy zalwa day muntu wami. Happy happy darling. Happy 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 baba. Happy 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 baba. Happy happy birthday. Happy baba Sekhaya. Happy happy baba. Happy happy baba. Happy, happy birthday, darling. Happy, happy, Baba Sekhaya. Happy birthday, muntu wami. Happy, happy Baba Sekhaya. Nizizeni ngililizele. Sizani bantu bakithi. Intwililiwan. Velelam namba. Intwililiwan. Velelam namba. Intwililiwan. Velelam namba. Bantu bakithi mbingelima happy muntu wami happy happy baba Sekhaya happy happy muntu wami happy happy baba Sekhaya happy 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 baba happy happy ngicela ngisize bantu bakithi ngicela ngisize ngilisele ngithi happy birthday darling ngithi happy birthday baba Sekhaya happy zalwa day muntu wami happy birthday darling. Mano kendo no pogre telo. No different. Okay, kaka moko ma kawaida gi. Mano
Mano ok en ma kawaida. Ani golo i chamber. Golo underground. Ang'o matimre side ni telo? Oh, okay. Iwinja koro. Koro awinje. Olore kende. Yeah, koro yeah, mano agolo a chamber. A special one. Happy day mondo akaya. Martin and happy birthday. Wood pain. Chewing pain. Bas. Actually wouldn't lie. Happy birthday mondo akaya. Jowa madonjo, jogo man kae space ka, jogo man YouTube, jogo man FB, jogo man Urban Talk, jogo man Substack, warwako uduto te. En odiochieng' mar coffee and a Luo Book ema wasomo kawuono. Koro arwako uduto Ramogi Cultural Institute for Luo Heritage Research and Education. Erokamano kuom miya thuolo mar host none other than GK Ramoth. Kendo aduoko ne ancestors erokamano kabisa nikech gimiwa foundation to giwenwa gik moko to giwacho ni wan wakawo from our generation to the next generation must do its part and the next. Koro wan kama wachopeni wagole from those 90 102-year-old gentlemen kae to wan koro wamiyo the next generation. Wabro push wang'eyo ni nitie a lot of resistance nikech culture en ga gima very powerful. Koro kodonjo kamoro tinwang'o ka kech you realize in culture you don't get politically affiliated to anything. Your politics and culture, your food and culture, your school and culture, your family and culture, everything is derived from culture. Koro ka ng'ato dwaro thung'i gi weche mikia to you don't know how to deal with that nikech you can never be affiliated to anything else outside culture. Omiyo an amor ka gi puonj ma wantiere go madhi mbele ka. Wabro penetrate to wabro loko kaka politics bende wacho ni one term, wan bende wacho marwa, an ok wach one term, wan wacho marwa ni culture. Koro wadwaro keto ojende matindo gi mondo koro gibed jogo mosomo book. Gin doctors, but that doesn't define them. Gin professors, but mano doesn't define them. Nitie gima define gi, nitie gima duoko gi maka gidwa timo gimoro to gipenjre in what level of education I am nikech mano ose fail terribly. Gima bro konyo gi en ni gin connected and grounded and ging'e identity gini. Every time I act, I have to act kapenjra ni who am I? Nikech nyaka omany identity mare before he acts, and then that controls a number of things, the reactions marich and all that. Erokamano jogo moyuoro, erokamano kendo rwako. Koro wabro somo mbele ka, but to our families, my family, thank you for the sweetest celebration of my birthday. My friends and extended family, I don't know what to tell you. Cultural champions who went beyond the cultural champion relationship and wished me a happy birthday. Over 100 plus messages mapenjara mana moko akanye. And then allow me to mention this. Somebody asked me Kawuono is your day, tell. so many girls are calling you daddy, Uncle Joey, daddy. What's happening? There are so many in gi nyithindo adi. So the answer en an gi nyithindo mang'eny sana.
because having worked with children, I became a father to so many kids. They are no longer, in fact, some of them are no longer kids. I'm now a grandfather, because those ones that number of them I rescued from the streets are now girls, women in their houses, properly settled. The boys, one sent me a message yesterday and told me, Uncle is Costarian, so he speaks, he mostly writes me Swahili messages, and they are beautiful messages they can write to you, because they just remember that one. Remember, sijawahi sahau venye ulikuwa umenipenda, ingawa nilikuwa mtukutu, but ulikuwa unanipenda sana. Hiyo sijawahi sahau. Ndio manake nimeoa, niko na bibi, niko na kijana, na huyo kijana huwa namwambia ako na guka wake mzuri, mtu mngwana sana, ndiye ametufanya tu hivi siku hizi. Nyoro na message no nyoro wengine. It was quite, I read it and I was quite actually emotional. So uncles, uncle and daddy, most of them call me daddy. I'm privileged. I'm so much privileged. I'm so much privileged to have so hundreds and hundreds of messages coming to you, happy birthday, and they remember who they are because of possibly a small portion of participation that you did in their lives. Thank you. I really appreciate you. JK, thank you, and your family. The technical team, they can't stop sending messages of happy birthday. Thank you. I really appreciate you guys. The sound engineers, thank you. Moko penja nyakani say madoka in the day say madoka say they were really caring. Thank you guys. Kosa orgi bahasha kete bahasha kosa orgi mpesa. Thank you so much, guys. I appreciate it. It was my day. I've taken it. It's enough now. GK, I bring it back to Rwak Jogi. Kaito wa som bugluo mametini kwa madoka hawa. Yeah, bear it's an happy birthday kendo telo. Happy birthday. Kamano kumbet kodwa ka ineno kaka jipenjo ni nyithindo adi. Le no se mi chon mok inyal gine. Le no mi chon. Mana dear. Koro mago nthi lete. Mago nthi lete. To nthi lete nyaka mi nikech nose mi le to iye chungi adier. Kaka charlatans moko mwaneno mang'eny kagi but iye chungi adier. So mano important ahinya for the next generation. Onge ga joma ng'iso gi adier. Moko ng'iso biro ka mang'iso gi adier lakini en mriambo. Koro erokamano bet in bet wuon le kendo mako le. Luo cultural champions and cultural champions from other places. Moken Luo, welcome. Erokamano. Luo is the future. Africa is the future. And we have a role to play in it. And Kenya has a role to play in it. So you're very important. And you being alive is also pretty important. So today, as George is celebrating birthday, Mare, as he's celebrating his birthday, celebrate yourself too. Make sure you celebrate yourself. I know it's the best extra gift that we can get from you. And as you know, Luo is our business, and we're open for business. 247, 365, 366, 367, 368. So welcome. We hope you learned something on this wonderful Luo Book Day. To Ramogi Cultural Institute, Erokamano. I cannot say it enough. Erokamano for this opportunity, for the space. Erokamano for the lessons that we learn being connected to you, all the things that we see, all the connections that you build by being connected to you, you guys, Erokamano.
Umed mako lwetwa and never stop caring for the youth as you guys do, and keep doing what you do. Keep holding the space you hold for us. We appreciate that. To our families, especially Kawuono, to Auda's family, Erokamano for taking care of him, Erokamano for standing with him, Erokamano for being a source of inspiration for him, because we get to benefit from that. To all my daughters over there on Auda's side, keep taking care of him. Really appreciate that you also give him time to be here with us. Erokamano. Telo in makawuono isomo gini wadhi kode, and also we apoko will agon gero kamano for the birthday wishes, Telo. It means a lot. It means a lot. Erokamano. Kawe Telo. Erokamano JK, erokamano ahinya. Kendo in bende kik wiyi wil moki igori ne erokamano, wan be wagone erokamano family ni kuom golriga biro wachonwa gigi inononwa tiendgi kama tiendgi oponde, nikech moko tiendgi opondo, koro nyaka wamanygi. Ok wamanyogi malong'o to ok wanyal ng'e kama giponde. Erokamano. Nyikwara Moge Juang, cultural champions who are here today. We are reading again Poko Nyar Migumba gi Sigend Luo Moko by Asenath Bole Odaga. To kawuono wasomo just a minute. I'll tell you which one we are reading. I'm scrolling through it, but I know it's number 7. It's story number 7. Yes. Koro kawuono wasomo bugni kendo wasomo story maiye. To story mondik ni en story number 7. To owacho kama, wiye malo wacho kama: gima omiyo ong'eche dak e wi yien. Gima omiyo ong'eche dak e wi yien. Kapok asome, ong'eche odak mana e wi yien nikech ok gidwaro chulo tax. Anyway, koro achake JK, mano to mara. Mae to koro gima omiyo ong'eche odak e wi yien kaluwore kod sigend Luo. Ochako kama: chon kane pok gidhi e wi yien, ong'eche ne odak piny kaka le mamoko duto. E ndalogo, ong'er moro nomako osiep kod liech, kendo ne gidak kanyachiel. Chieng' moro, liech ne owacho ne ong'er ni, aseyudo wach ni welo moko biro lima, kuom mano aneno ni owinjore ang'iew dhiang' moro. Dhok makoro wan go ok dichiw chak moromowa ji 2 kod welo bende. Ong'er nodwoko liech kowachone ni, an bende asenwang'o wach ni welo moko biro lima. Ber wadhi waduto mondo ng'ato ka ng'ato kuomwa ong'iew dhere owuon. Kane gisewinjore kama ginyalo yude dhok mabeyo gi nengo mayot, ne gidhi nindo ka gingeno mako okinyi. Kane gisechako wuoth gokinyi mang'ich, liech nowacho ne ong'er ni, aduong'ni ahinya.
onego ayud dhiang' maber moloyi. Ka watundo e chiro to ng'iew mana dheri, an bende ang'iew mana mara. Ne gichikore ni kiny gin yudre e tiend yath moro. Liech nowacho nong'er ni, ineno yadh cha, en ema ang' wayudre e tiende. Liech nowacho nong'er ni, obiro tieko ng'iew mapiyo. Liech nowacho nong'er ni obiro tieko ng'iew mapiyo ahinya. Ong'er noyie mapiyo gi wach liech. To kane gisepogore, ong'er nodhi gi ng'wech nyaka chiro mine ong'iewo dhiang' maber moloyo dhok duto te mane nitie e chiro chieng'no. E kindego noyudo ka liech pod ochung' achung'a kuma bor, ka pod owuoyo gi le mamoko matindo. Ae ne ochako yoro mos kodhi, koluwo negi ni, osiepena, abiro ng'iewo dhiang' kendo ang'eyo malong'o ni ubiro konya dwaro dhiang' maber ahinya. Bang' mano, ne giyiero ne liech dhiang' modhero mane odhigo e tiend yath kama ne gichikore. Liech ne paro ni en ema okwongo chopo, kendo noparo ni noyudo dhiang' maber moloyo mar ong'er. To kane pok otundo noneno ong'er ka yweyo gi dhiang' marateng' e tie yien kama ne gichikore ni gibiro romoe. Dher ong'er ne ber ahinya kendo chwe. Liech nopenjo ong'er gi ich wang' ni, to madher ng'a? En mari koso? Ong'er nodwoke gi sunga ni, kamano osiepna. Tawuoro, mae dheri. Ok ing'eyo pogo dhiang' maber gi gimarach? Ne iwacho mak iriwo gi kiawa ni ang' niyier dhiang' maber moloyo dhok duto mane chiro moromre kod duong'ni. Liech ne odwoke ka chunye rach ni, ok adwar winjo wach moro kendo kuom dheni. Koro ne giluwo yo ka giwuotho ma ok giwuo, ka gigitore agita. Achien kane oyudo gikadho kama ne ji ong'eyogie, liech nowacho nong'er ni, gima ber to kik ichak inyis ji dhiang' machwe ni en mari. Ng'ato dipo ka wang' omayigo, omiyo wachnegi ni en mara, nikech aduong' maonge ng'ama nyalo maya gimoro. To ka dho liech pok olwar, ne gichopo e dala machielo. Ji nopenjo ni, madher ng'a maber kamani? Ong'er nodwoko piyo piyo kowacho ni, en mara. Liech nokok matek gi rima kawacho ne ong'er ni, koro abiro mana chwadi. Liech ne okwadho ume ni mondo ochwad ong'er, to kata kamano ong'er nopusore mochikore e ng'eye kawacho ni, anyierna, ha 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 ha, to ber kawacho ni, anyierna, ha 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 ha, to ber ahinya, koro to ibiro ting'a nyaka dala. To ji pod ne wuoro mana kaka ong'er nong'iewo dhiang' maber. Ne gipenje ni to oyudo dheno kanye? To ong'er ne buonja nikech pod nobedo e ng'e liech. Kata kamano, ong'er ne goyo kore kobuonjo kendo osiemo negi ni, ma dhera. Liech kane owinjo kamano, nokwong'o ong'er mine oriembe mondo odhi e wi yien, kendo nyaka akanyo koth ong'eche duto tidak mana e wi yien. Tinda thu tinda. Orumo gi kanyo jike, ok obor ahinya, but olich. Orumo gi Iwacho nong'er.
Ong'er tije tek. Inene nade telo nikech ing'eyo nyaka in ja birthday nyaka iwachie gimoro kapok wagine. Kapok idonjo chambuanwago madipa. Donge ing'e telo kwachako seche moko iyudo iluwo story ma short gi seche moko emoting'o wach. Kendo emomiyo awinjo katieko dacho nochiek to pek nikech ang'e giga matieko gi ok yot ahinya. Tieko giting'o wach kabisa. Kendo in pare ni gimomiyo ng'er nodhio gima omiyo ng'eche odak e wi yien. To mokwongo gidak kamoro achiel. In fact gin osiepe, gidak kamoro achiel. To kaeto welo biro limogi. To kendo one thing aspect ma kendo wiya kik wil go kanyo, e tie yien. Gidwa romo e tie yien. Very key. I know. Telo aneno isechako gine. Isechako rango gik moko from a Luo perspective. Ichako notice the patterns. Ichako notice the patterns. Juogi osechako. Ichako neno ni jowa riek nitie kaka gikod gik moko. Juogi osechako reveal gigi. Nitie kaka ikodgi. Adhi mbele telo mos. Koro nitie ka weche ochakre. Jogi ok gin joka ng'ato, but gin osiepe, gidak kamoro achiel. Welo dwa biro limogi. Mano bende it has got en kod a meaning. Welo biro limogi. Ng'ato nigi wende. To gidwa dhi nyiewo chiemo ma gidwa pidhogo jogi nikech giwacho ni chak, dhiang' mantiere ogol chak maromogi. Chak no bende en be ang'e ne en gi wachne. Chak ok en ana chak mimadho. Nyaka be ne bende en gi wachne mopondo. To ndio nitiere piem to nitie gi ich wang' gi mago maduto matimre. To gi ng'ato neno ni en gimotimo maber kata gima en go maber molo ng'ane. Kaeto chako kelo chochni e kindgi. To ji pogore kabisa manyocha gidak kamoro achiel. Koro gipogore ma ng'ato riembo. Ng'ato bedo banished nikech koro liech obanish ong'er from ot mane gidake. To ko banishe kata odhi e lowo machielo dagi koro obedo banished odhi mana dak e wi yien. En koro ng'ama onge kare odak adak e wi yien kuro. Koth ka chwe en mana e wi yien. Chieng' ka rieny en mana e wi yien. Wago gin key issues ma king'iyo. I'm sure ni king'iyo gi deeply. To nitie gima dhi timre. But in summary, the way I'm seeing it, another thing mabende is very important ni ji ema penjo ni maber ng'a. Ji notice, the other community members notice ni dhiang' moro ber to dhiang' moro rach. To koro idwa ng'en maber ni en mar ng'a to marach ni en mar ng'a. Ok en ena ni ng'iyo ni giri ber to giri rach and all. Nitie a lot of dynamics ma community nitiere gago e ngima ka ji dongo kata ka ji dak. Leadership bende nitiere kanyo. Liech duong' ma. To en koro duong' ne moketo mbele. En pod ogo mbaka gi ji. Pod ogo mbaka. Odhi mos nikech ong'eno duong'. In the end gi duong' neno te gang'one te ochal mana gi jomoko mane iwacho nofuwo to lazy kama koro sani omako. Emong'ero timoni. Ng'ero dhi oringo dhi omako positions madongo dongo to ng'ero was lazy. Liech to ketre en oduong'. Ing'e na chwe duong' ahingi. Koro en odhi mos ogo mbaka mondi. Pod ochung' nyaka chien en pod. So a lot of teachings ang'e ma deeper on how life, especially Luo life, kod how it connects. Koro ang'e gima ibiro timo en mana to connect it with consciousness mar Luo. But again, it's short, but it's very deep. But nitie yien, nitie chak, nitiere bedo banished riembi. To kendo nitie ng'at ma is not
as powerful kata mana physically, but he gets the best part of whatever they wanted to have. All this, it speaks a lot to the aspects deeply. Kwawe literally. Erokamano JK. Erokamano telo. Telo machala chala njugi omi birthday present. Kaka Akao gi mor. Joko mi birthday present. Nikech owuoyo some things ma kata in iseneno in real life. Nikech notice ni jogi gin osiepe, but let's represent joma ohero numbers. Alafu giriambo thoroughly. And the things that gik ma ginyalo timo nikech okuong ong'er for no particular reason. Nawacho ni gini before, tineno gini kendo wuok. Ne jogi timo ga gigi, gidhi to giketho ni gik moko mbele kucha. Emomiyo iwacho nang'o momiyo ong'er odak e wi yien. To a larger extent en kama wantie kaka oganda. Miyoga the young people warning ni nitie joma ong'e rango consciousness kod identity. Nikech dhiang' nowacho ni en identity. Paro ka niseloso identity maber, kidonjo e society tang'o matimre. The king miyi dhiang' as a symbol of contract mari with the society. I remember that. Emomiyo iwacho ni wadhi wanyiew dhiang'. Welo biro. Welo chal the next generation mabiro. Nikech gidwa chiemo on your table. Gimusebet kuchwako. Gimusebet ku prepare. Gimusebet kuketo. All along. Gimusebet kutimo. Gin gik adiera, gin gik ma make sense sama en mythology mane wasomo ka. Nikech mago chal liech giri. Gibedo gi titles ang'o authority, history and all these things to realize no, very hollow. Tidwa ni chung' kamano. Ngisi nikech kidhi kata kineno kaka nowacho about identity ma Luo. Ong'e dhi yiero. Liech kwanyo opinions ma jomoko. Ne gikonye. Alafu gidhi to giyiero dhiang' modhero. To dwaro nowach ni mane dhiang' maber ibuo yien. Ibuo yath kama gichung'ie. Yani in front of ancestry ma Luo, gidwano moro margi modhero no mamiriambo ne mochung' as the real thing. Emomiyo kila time liech wacho na aduong'ni. Nan ka mbele ni aduong'ni. To insist gi gino. Insist ne duong'ne biro nikech naturally oduong'. But ok en consciousness, onge intelligence, onge consciousness ma iye ma Luo. Onge wisdom. Onge knowledge, real grounded knowledge. Onge. But okinyal wacho no kia gimoro. Ong'eyo. Ong'e kumiome dhiang'. Ong'e kwanyo jomofuo mondo kawa opinion gi mar Luo. Ong'eyo all the processes. Nikech kata kidok chien tiwacho. To wacho ne kama. Kane gisechako wuoth,
gokinyi mang'ich. Liech nowacho nong'er ni aduong'ni ahinya. Onego ayud dhiang' maber moloyo. Ka watundo e chiro, to ng'iewo mana dheri, an bende ang'iewo mara. You do your thing, I do my thing. So ok en for the future ma the youth. En kila ng'ato tim gire. Not gire for the benefit of joma biro chiemo. For the benefit of ego. For the benefit of kaka an iluonga. Kaka duong'. Ok en for the truth. And for sight. And for ji mang'eny. Nikech kata kineno owacho. Negichikore ni kiny giyudre e tiend yath moro. Liech nowacho nong'er ni ineno yath cha. En ema ang' wayudre e tiende. Liech nowacho nong'er ni obiro tieko ng'iewo mapiyo ahinya. Liech nowacho nong'er ni obiro tieko ng'iewo mapiyo ahinya. En obo tieko ng'iewo chon. Already osechako wacho kaka en ong'eyo kaka gini dhi bet. To ong'er noyie mapiyo gi wach liech to. Kane gisepogre, ong'er nodhi gi ng'wech nyaka chiro. Mane ong'iewo dhiang' maber moloyo dhok duto te mane nitie e chiro chieng'no. Joma ong'eyo process mar form identity telo. Kata itim ang'o gibobiro gi dhiang' maler. Miya dakika achiel. Okay. Wuodi osebiro ka. Telo. Wuon le. Juogi iwayega. Sami chaka ni to juogi luongi. Maneno no. To jomong'e kaka form identity machung' e Luo, mano ok inyal fake. Ng'ato ok nyal fake mano telo. Nowacho nade? Competence kelo confidence. Correct. Competence, result mar confidence kod competence en money. To money, watiyogo to keep score, not to celebrate. You understand telo kowacho nwa keep go score. I understand. And is this a medium? Okay, mass celebration. Any medium wa keep go score. Nkech which other medium would we use? Exactly. Kowacho ni in productive. Tibo ng'isowa kaka ipuro gine. Ipuro puodho kaka ne mbaka moro mar awinja. Ribo neno no mano e gima ber nikech ipuro for long to idhi proverb moro cha ni joma tiyo matek, joma toyo luya ema yudo mwandu. Alafu idhi adhiya ki deceive yourself. Idhi adhiya ki wuondri. Eventually iwuok nono. Eventually iwuok nono nikech misconceptions mani in go. Eventually iwuok nono telo. But ema mi wacho ni jogi omiya birthday telo. Kabisa. Kose giparo ni kumi aye kod kumi dhiye. Mana exactly. Aparo ni yeah, ma connection ni kanyo. Kanyo ma connection nitie. Afo wacho donge ineno en nodhi po omanyo
wacho kama telo. Ong'er nodhi gi ng'wech nyaka chiro mine madho luo machon kose mine ok mane mine ong'iewo dhiang' maber moloyo dhok duto te mane nitie e chiro chieng'no. E kindego noyudo ka liech pod ochung' achung'a kumabor kapod owuoyo gi le mamoko matindo. Telo owuoyo gi le moko matindo. Odwa kamoshainie. Ok odhi kata exactly. Adwa wacho mano. Alafu kata ken rango points kata statistics gikawo moko ma useless. Maging'e ni megi shine. Ma useless kabisa. Mok mean anything. Makes a lot of sense. Ae nochako yoro mos kodhi. Oyoro owuotho mos dongo oduong' to riek. Koluwo ne gini jeka kong'iso osiepena abiro nyiewo dhiang' kendo ang'eyo malong'o ni ubiro konya doro dhiang' maber ahinya. Obo for my identity but osiepene moko matindo in terms of inner world kata philosophy ma world ma Luo kata philosophy ma Africa ma world mago nyithindo matindo. But mage mabo taye banyise yo. Nikech en liech. Gima nang'isi last time te osiepena abiro ng'iewo dhiang'. Ong'er nowacho nga. Ong'er no announce nga the next things modhi timo. Nodhi adhiya to timo. In fact, ok ong'is kata en ni papa en kaka Okonyiso ng'ato. The next story en no orito gi dhiang' e tie yath already. Mana kama ne kaka ing'e charlatans ki. Kon mende gi. Kata gi shine nade ten. Onge chieng' mibo bet kod giti wuok kin ga identity. Especially malu. Kata yud the process mafo. Ok bi yudo. Ibo bet kod dhiang' to dhiang' modhero. An luo kod nikech timbe wagi an luo nikech ne mamwa kod babwa julu. An luo nikech ne onyuola Western Kisumu Nyanza. An luo nikech an relative mar Gor. An luo nikech kiluo nonro na tadhi nyaka Israel. Solomon no kendo antina dana 10 million times. An luo nikech kwara ema nochako din. Nodhi got Ramogi to olwar ne din. Everything else but form an identity manyalo dhi against gini. Against layman tieni. Masani wa face te. Lemo diyo nyaka Kenya ni. Kenya. Onge. Ngama na mbaka. So mane kama dhiang' donje tena. Ngama ka ng'ato ka understand gigi mano means ni pok obet kodwa for some time. Niwacho ni ma is a unified ideology. Luo is a unified ideology. Now explain what it is. Unified ideology.
So oyawni many oyawni gin oyawni story. To realize ni kendo joma nondiko story gi telo ne gin joma pek. Ne gin joma pek sana. Bang' mano ne giyiero ne liech dhiang' modhero mane odhigo e tiend yath kama ne gichokore. Liech ne paro ni en ema ne okuongo chopo, kendo noparo ni noyudo dhiang' maber moloyo mar ong'er. To kane pok otundo, noneno ong'er ka yweyo gi dhiang' marateng' kendo telo dhiang' marateng' e tiend yien kama ne gichikore ni gibiro romoe. Dher ong'er ne ber ahinya kendo chwe. Liech nopenjo ong'er gi ich wang' ni to ma dher ng'a? En mari koso? Ong'er nodwoke kisunga ni kamano osiepna. Achon kamano my friend. To awuoro. Madheri. Ok ing'eyo pogo dhiang' maber gi marach. Anopenje ni yani ok ing'eyo pogo dhiang' maber gi dhiang' marach. Mano koro telo mano pod question ma nyaka sani en important. Ni kata wan ka wan Luo sani. Be ing'e pogo dhiang' maber kod dhiang' marach? GK. Ng'ato penjo ni kapok idhi gimidwa explain yani gimoro. Ng'ato penjo ni consciousness, the fact ni liech wuoyo gi le matindo tindo, that's a fact. Nitie gima mano bende I'm sure ni represent. To kendo Luo, I mean, jomowuoyo go matindo tindo gi this group they straight away give it to giero ne mna dhiang' modhero. It's not like ni nitie argument ni wakaw ma wakaw. They just koro ng'ato penjo ni jogi o represent ang'o? Joma straight away and mokwongo gi onowuoyo mana gi joma tindo tindo gi, but I think ni mano maybe ok owinjo gi min kech isewacho ng'e ni odwaro kamo shine. Le matindo tindo ge monyalo shine kech oduong physically. Ma odwaro kamo nyalo dominate. But penjo mopenjo to this aspect must straight away pach gi the consciousness mar gi oriwore to they all gidhi adhiya to ginyiewo ne dhiang' modhero or giyiero ne dhiang' modhero. What do they represent, this group of people and their character? Emma wacho ni in terms of forming character, say Hamagini, the idea of Luo has been changed. The meaning of Luo has been changed. Walk from what it is to build some behavior, some traditions. Walk from the process of creating identity and character, the process of creating self in relation to society. Magi represent Jomobiro with these other meanings. Last time on weekend, Kano Asomo jogging. And the identity manegi form next, Nenonagi, but at that time Negi Lungen Nilot. Also Moka how they did it. Negi argue about how to do it. The issue was not if they should do it, the issue was how do they do it.
tineno process no bedo ing'isowa kan gin magidhi bagiyiero dhiang'. Gin magidhi bagiyiero identity. Nikech gitindo kochopo Luo world view, gin nyithindo matindo ok gi understand. To nagolo example by jogi ka gidefine juok. Iwinjo ni ng'ato ng'isi ni juok are spirits. Okay. Onagi scholars ng'isi ni juok are spirits. But I realize kara gini ok ni giwuoyo kod jodongo. Giwuoyo kod ang'o? Kod wasunge mong'iso gin juok mean spirits and God. Joka emo define kamano. Koro eno translate. Telo nasewacho kan majority of us want translators. To kane giseketo at the core of the culture and translation, mayor, translator, governor, translator, policeman, translator. Yani always kagiromo kodi gi translate for you the system's mindset. The only issue ni koro owache idholuo. So ineno kaka giform liech. Mok en liech. Koro ok en liech. Emomiyo penje ka. Ka ema question ni moko. Nta wuoro. Emomiyo ng'er wacho kamano. Nta wuoro. Madheri. Ok ing'eyo pogo dhiang' maber gi marach. Ne iwacho makiriwo gi kiawa. Ne iwacho makiriwo gi kiawa ni ang' niyier dhiang' maber moloyo dhok duto man e chiro moromre kod duong'ni. Ong'er is very cunning, is reminding him. Ong'ise adier telo. Ken kata donge en mano wacho nodhi nen moduong'o boyiero dhiang' maber. Koro en mosomo obo define ni gini molo kata jodongo. Koro ema ong'er wuoro. Ka jo Nigeria do penjo what they happen. Ang'o motimre? Liech nodwoke ka chunye rach ni ok adwar winjo wach moro kendo kuom dheni. Telo oseng'iswa didi gigo. Onge gimoro kendo ming'iso about Luo kar ka bana. Wang'e Luo ba. Nonyuolwa kaka Luo ba. Ang'o midwa ng'isowa ka abacha identity juok ba. Ang'o ming'isowa bana. Wan wang'eyo these things. Wasomo bana. Kitu kod wiwa. Nikech awacho ni kuom dherni. Koro ne giluoyo ka giwuotho ma ok giwuo. Ka gingitore angita. Ok giwuo koro. Adiera oseneno. Donge adier kong'isi donge koro oseng'isi adier. Koro wiye Ok kata nyise adiera oseneno. adier owuok. But onge gimo nikech en no rely on rieko ma joka. Onge mare. Onge mare. Onge mare. So kia ng'eyo dhiang' maber kata marach, everything goes. But ineno ok odwa winjo nikech pod en convinced ni joka riek. So riek.
Telo kendo ma is one of this gimomiyo mit ni seche moko ing'isi ka ni kidwa lead a group nyaka look for consensus, nyaka ikaw opinions ma ji te and then you form a dhiang' and that is the decision. Ok work ga always, especially ka advisor gi gin joka ok work. Kata kibo mi karatas at the end of it ng'iso ni riek ok bitiyo, in the real sense ok bitiyo. Kiromo gi jomong'e the culture, ok the tradition, the culture ok bitiyo kendo ok bidonjo. To after some time ok ibi wuoyo kodgi. After some time ok ibi wuoyo kodgi. Ibo chako mana chuny marach, and these little tricks ma gitimoga. Telang' isiga kweregi oromoga respect sana. Koro ing'eno ong'e pod oriek i wiye. Pod oriek i wiye. To achien kane oyudo gikadho kama ne ji ong'eyogie, Liech nowacho nong'er ni gima ber to kik ichak ing'is ji dhiang' machwe ne en mari. Ng'ato dipo ka wang' omayigo, omiyo wachnegi ni en mara. Nikech aduong' maonge ng'ama nyalo maya gimoro. Mr. Liech joka nosemayi dhiang' maber. Ng'ani osebiti mosebiro gi dhiang' maber e tie yath. Kata we ong'er telo. Joka advisors ne ka. Ma pod ing'isi, pod ineno ok accept reality nok oriek. No, pod odagi. To ka dho liech pok olwar, negichopo e dala machielo, ji nopenjo ni ma dher ng'a maber kamane. Ong'er nodwoko piyo piyo kowacho ni en mara. Liech nokok matek gi mrima kawacho nong'er ni koro abiro mana chwadi. Wuon le iwacho adier online kama koro giwacho acha ni gibiro chwadi. Sani en ok inyal login, ok inyal neno gini, all this. Nikech ong'er wacho adier. Mane kaka gigi dhiga. Telo wasewacho how many times. Ngiso anywhere else misebiro biwinjo ni this is the real definition ma Luo. To ken gima wan mowacho wateri nyaka kuma ancestors wacho ni this is the meaning of Luo. Ok gima an kodi wabet bwandiko ibuo gini. Ibuo mesa alafu wabiro ka ng'iso ji this is it. Luo is our business. Luo is our business. And we are open for business 247 365. Wajon koro abiro mana chwadi. Chopo ga katelo. It has to. Liech nokwadho ume ni mondo ochwad ong'er. To kata kamano ng'er nopusre bochikre ing'eye.
kowachone ni anyierna. Aha. Ma to ber ahinya. Koro to ibiro ting'a nyaka dala. Luo is our business. We are open for business. We are going nowhere. Tell her we are going nowhere. This is the new normal. Twist makaini. Onger chikre to chikrogno is just okay. Kidhi goye telo. Yes, Kidhi chwade. To gimo wacho kaini is quite intriguing ni ma to bende kore temo maber. In emidwa ting'a nyaka dala. Adwa goyi cha. Be ing'e chikri manitoke ting'ise koro in emidwa ting'a nyaka dala. Ebu jogo joma timre kamano go makelo no problem gidhi translate ne Elon mbaka machon wacho kamano. Gidhi report. No wacho kamano. Nobo ting'o akoro. Nikech telo nasewacho ka. Nasewacho ka. Gigi gin onge mumane wacho onge gima nyien under the sun. Emomiyo jowane nyalo form a consciousness nikech ne realize the stability of nature. Nowacho nade? Joki no form science to study nature. Abo somo gino kendo. Chal no osebedo time mok wasomo gino. Abo somo gino kendo mondo ogine. En science moro. En science moro. Mok superstition. Iparo ng'ama nwaketore Mtabaruka telo. Mtabaruka wacho ga ni inspiration without information leads to superstition. Inspiration without information leads to superstition. Information, knowledge, kelo wisdom, kelo learning. Inspiration, knowledge, kelo foundation. So majority of jowagi kaka liech gin inspiration to giparo mano is information. To giparo inspiration no and information makoro giparo inspiration no and science. Ema miwachoga ng'amosomo gi ng'amokosomo in this element ma Africa yudon gichal. Both are ineffective. Onge solutions maginyalo produce. Ma osomo kabisa otiyo position no kaka kuo. Machoko somo koreno bira gotada gpanga. But magi jokuo ete. It's just means mangani no yiero kwelogo. No kwelogo kalam. Emomiyo no dhi school. Ok no dhi yudo information. Inspiration. No dhi mondo koro kokwelo kaka Dr. Ng'ane to kwalo fans kuom wazunge to riek. Nikech wazunge ok bidil kod ng'ama onge gigi. But moro ni to ai mtaka kod opanga. Same joma miwa problem. Same way. Mano kwalo no miye bribe matin to uso the future. Makoro rob the future one on one. Roma usi to those ones to makoro encode one on one. But both of them serve the same purpose. Gi maintain system mangacha.
ma keep you in a state of lack of resources, ma keep you in a state of confusion and terror. Both okinyal come up with solutions. Kionge resources, kionge peace. Kata kin gi resources matin tionge peace. By peace okamin kaka giwacho ga adav akia what in its mouth. I mean just some silence. Space mind silent minyalo paro. Okamin space maonge problems. I mean space minyalo bet be par something for some time. We construct an idea. We formulate a plan. A vision. Okay, yeah. So it's the same thing. To kodi goe, kodi chwade. For what tell? Gichwadi for what? One, for their lack of knowledge. Only for inspiration. Naomi on what watch on youths gi. Very watch inspiration. Or manifest kaka traditions and mores. Gekmani timo. So joluone timo. Ineno mano onge knowledge of the background and what is happening. Mana en mana inspiration. One joluo so watimo gagini. But Luones already no sebedo changed. So idea there. But instead of seek knowledge, because there's so much, we have gone through so much Luo knowledge. So much. Although Podwan cover 0.1% of the Luo worldview. Ikmwa somo goten mana 0.1%. Nacho can Luo knowledge need libraries and universities, just then the worldview itself. Kitchen very scientific. By this I mean the calculated, intentional, intellectual tool mar observe nature in almost all its manifestations. So kanye mawanti. To tell Ogibo go Yuan for lack of information. Lack of information about the culture. Two, Nkechiwacho the truth. Two, Iwacha dear. Tingen magi konmende and charlatans. Jogo operate in your deception. In your lack of holding to a dear. That is what they feed on. Emomio iwinjo kataka onger temo luaro. Liech temo luaro ngech ngiso ni kaji obiru. Iketo fear and confusion. Ni jogo mai. Anaduong okinyal maya. Ini gibro mai. Koro wacho ni dhiang' en mara. The question is, kata ka wacho ni dhiang' mari. To the truth dhiang' en mara. What does it change for you? Keep identity na intact. One. Two, or bring you over to his way. Nkech mane magidwaro. Oluari itelo. Or bring you over. Koro kinyal chung for a deer. Nkech that a deer mokodwa. No kodwa just for kodwa. Okodwa the deer will reach the next generation. Okodwa. Amobo yudo kure followers. Obo yudo kure followers tena. Iwaldo ma social media ni. Wan miwinjo ga wangiso ga ng'ato telo an korwa kone ma winjo ga wangiso ng'ato ka iyo wang to bana choose they. Ka is not the place for you. Afadhali wadong gi ji a beach, but this is not the place for you.
Kokido winja, this is not the place for you. Kido wondrini pod itimoga Ramoth is very Guinea. It's very rude. He's very arrogant. Most Kanyaga, the mlango is there. They do ng'amo ken rude and arrogant no. Eke gimomiyo you are here. To wacho ni kipenji ni koro Jadong cha nong'isa jadong che. One of those wazee nong'isa ni gimomiyo siasa ok mix ga gi culture. Siasa mix ga gi religion very easily. Yeah, very easily. But siasa ok nyal mix gi culture easily. Jadong no nong'isa wacho. Koro nikech you onge kaka inyalo sugarcoat gik moko culturally kiwuoyo about consciousness. Ok inyal ni mondo ng'ato winj maber kata ni mondo ng'ato Jaluono nokwera ni there are no two ways kanyo. Ka en kamano nong'isa ni dhi us sweet kata dhi bed a politician nikech mano ji oheri. Inyalo londo ji to heri kata gi pesa to heri. Sweet kiuso to ji to heri nikech iuso sweet. That day was tough. To no means words gi. Anyway, I was just chipping in there is no way minyalo sugarcoat go culture ni mondo kaka yang'oto. It can't work. Jaduono nokwera ni it can't work. Telo kidwa ng'iso ng'ato about consciousness, nyaka ing'ise how it is truly structured, or else ok obi tiyo. Emomiyo ok inyal wuonde. Telo kwa donji gari an kodi to pok ang'e riembo maber, tapenji ni telo, gini odhiga nade? I don't understand kaka o move. Ting'isa ni kiketo kini tiwinye tomoko tinyono gini accelerator to dhi to kinyono ma brake to chung' to kichung' tiketo hand brake. Telo chieng' moboyawo gino to ok dhi. Chieng' mobo moke to gino ok gol sound, obotimo ang'o? Ikonye nade? Either kodwa understand driving, mano yot telo. Awami kaka kana dhi driving school naromo ng'ama ne puonja ne en mzee moro. Nitie gima nowacho ma time mana understand gima owacho. Makata sani pod gigo biro ga ka understand more gima notemo ng'isa. Kata sani after driving for some time. Nong'isa ni sudo gari from one spot to another is very easy. Kwanza sani onge gia miloko 1 2 3 mago ok nyaki understand technicality mago. Tinde kiketo D to drive, kiketo P to park, kiketo N to neutral. Odhi. Kata nyalo keto nyathi kanyo to to bodhi. Balance mana accelerator kende. Telo nong'isa ni riembo and understanding all the laws mar road. Why? Ang'o momiyo wadhi 30 ka, momiyo wadhi 40 ka, momiyo wadhi distance mane mi give from ng'acha, distance ma overtake. Mean ang'o? Yeah, line ni mean ang'o? Ken line mo break en mane, to ken en mane riembo.
That is driving on can move gari. Kidwa turn into this, kidwa turn into gineni, into this lane, itimango, irangango. Korotelo chieng' moro in the course of trips gi, wadhi kamoro. So aromo kod ng'ama wawach notiyo kod BMW. So nong'isowa the next generation ma BMW. Koro wadhi highway. To ng'isa ni westering. Ta westering. To gini dhi. Telo gini dhi. To ng'isa ni dwa turn left. Lane moro no. Kata right, whatever. Ong'isa ni rang that side. Rang that side. Telo ing'en narango kama to gino signal that side to odonji that line. Lweta onge steering. We mano sink in mokwongo. So emomiyo nang'iso youth gi. Ng'ato kik wuondi gi ting'o ting' moro maonge. I need that pesa. Not only ng'ato kik ng'isi ni pesa does not matter. Nikech in kaka dichuo nyaka imiri some experiences. Nyaka imiri some experiences. Emomiyo ineno ong'e yiero dhiang'. Nikech nodhi kende. Majority of jowagi odwa nobed gi ng'ato i gari kanyo manokelo these problems midhi biyud dhiang' modhero. Telo na wacho nade? Jogi in live ga kama isemiri the experiences. Makoro jogi kobiro to gi partake only of the experiences that you live. Okay, team for to please them. This is how you do. Imiri got these experiences. After I say miri this experience like 4 or 5 times, eka ngani biro mondo nkech he say exhaust the experience for yourself. At magi onge tools, oknyal bet kende, oluoro silence. So kila pahali mentie nyaka bed gi thum mago koko. Especially obed moko ma oluoro bet kende katho. Kende to tho. Ng'isi ni boredom. Kata ka koduogo to ng'ero bet kende podi. Ng'isi that stability. Kendo koduok king'ise. Emomiyo wacho ni maber kabisa. Kendo idwa tera nyaka. Idwa maber ahinya. Koro to ibiro ting'a nyaka dala. To ji pod ne wuoro mana kaka ong'er. Nong'iyo dhiang' maber. Ne gipenjo ni to oyudo dheno kanye. To ong'er nobuonja. Kendo telo winjo ko explain. To wacho nikech pod nobedo i ng'e liech. Kata kamano ong'er nogo kore kobuonjo kendo osiemonegi ni madhera. Liech kanowinjo kamano yien. Kendo nyaka
nyaka akanyo. Koth ong'eche duto ti dak mana e wi yien. Telo idwa medo gimoro kapok wadhi part 2. Gima symbol moro nika ong'er liech dwagoe. You've talked to them very in different aspects, but adwaro connection moro ka ong'er liech dwa riembe to liech dwagoe to chikre e tok liech. Aya to kendo to chako wacho ni mae sani to koro in ema koro idwa ting'a nyaka dala. Ber ma to ber koro in ema idwa ting'a nyaka dala. Aya ji penjo ni to dhiang' maber ni en dher ng'a. To ng'er is not okoluor kata. Mokwongo en e tok liech. Liech ing'e en gima duong' malich. To mar ariyo ogo kore kowacho kendo mor kodwoko jogi ma bera. To en e tok liech, obet e tok liech kae. Ka in kiseng'eyo ber consciousness, ma e kore ma connect gi confidence mong'er nigo ni o derive from where? O derive from en ng'at ose create his identity, ong'eyo gima identity, ong'e kamo aye, ong'e kamo dhiye, ong'e gima ochung'ie ni gini it will stand with the truth all the time. Kae machung'e kar tienda makata ang'o matimre to ka. So the fact na ni tok liech doesn't bother me. To kata bet ni tok liech, I still have the confidence to go kora ni mano dhera. Mano dhera. I'm not even thinking na ni tok liech ka onyalo kata mana koro bedo very furious mo maka gi trunk ne chamo wita mabor sana. That's not even my worry. Tudan ne gini gole ane kuom ong'er mobet e tok liech ma pod go kore ka. To how consciousness, at what point does consciousness, at what point do you develop such a confidence, ma? Koro you don't care about anything. Telo, okay, you don't care about anything. Now, the other last time now, there are 3 type of people. People who think things, Yes. people who believe things, and people who know things. Liech knows or known because he went and chose. You see, Nemo Mioji confirmed to Danny Bear. He knows. Mane mana temo intimate telo kawachon experiences. Kawachon na beti gini tatan kama to gini otan the line or local lane. I know this, telo. I was there. My problem is many of these people manang each other. They are fakers. Kakali ajena big faker. 2, he know things. Because you know in consciousness, he know but he know of the environment be. I'm related to society. You know the problems of the society. You can form identity if you don't know your society. You're not quite Luo watch on Luo consciousness. Because jogi bo watch on tribalism. But on is tribalism and maru form called these laws that you formed. Ginmagi hate Jomoko, I don't know for what. My consciousness. My world view. Okay, Kenya view. And our world view. Onagim kama podo dong Kenya. Their mind, the mommy onegi biro from I don't know where.
But Jolumo Sebet Kanyo, they have a world view of the world. Even a galaxy view. And they know this. Okay, something they believe. They know this. Ema stories giprove gakwasomo. They know this. So kin gi such a view, you know this. Mamin ni okoluoro bed itok gine. Itok le. Itok liech. Nikech you know how long the trunk is. The trunk ok chop ga itok liech. This is not what he thinks or believes. He knows this. Yeah, and this comes from observation. So onge gima gino bo kato tengre nade. Kata kineno kaka liech tengre, oko tengre gadi. Mane is the disadvantage ma bigness no. Okonyal tengre ka gweno kata guok. Mane disadvantage of that big body. Okonyal tengre kata kaka simba. Iseneno kata ka giraffe tengre. Tengien rango video. Iseneno kata kaka giraffe madho ga pi. Ochal ng'amo yawo Audi, odwa yawo Audi, odwa repair engine ma Audi. Nikech nyaka Audi, nitie kaka nyaka ikete. Ok inyal yawe yawa kama. Kaka jogo tweye. Nitie the Audi position. Kidwa repair. Kia tiende okar kama to chal gymnastics. Todo mana modho pi. Kende. So inedo seche moko this bigness waluoni, especially time ma social media nikech o emphasize bigness, attention, ok knowing things. Okay, majority of joma waneno online they don't know gigo. En mana mpaka they really don't know what they're talking about. They really don't know. Especially kose camouflage with degrees and gigi. Kata ka gin fake nikech you realize ni majority of gigi bo nyiew. Moko be gin sexually transmitted. Kakoro doki adier. Moko nokwalo penj. Okay. Moko nokalo but nene na penj ma onge reality with the world. Courses moko kaka nowacho ka be useless. Onge kumibodhi kodgi. So telo mondo ibed genuinely igino, nyaka ibed with a core. Nyaka idonj kata kidonjo kanyo nyaka idonj with a consciousness core. Minyalo identify all those traps moketni kanyo. Emomiyo inena awuoyoga about the system kata ken my education. There's a system kanyo. Okay, just knowledge. Already giketo traps in knowledge no mok tugo. Mane gine teno. Koka duoke to abo duogo again. No, apparently. In fact, I asked it nikech I wanted that to come out. It work exactly kama adwarecha. Watch mare those three different types of people and very important. Ami break ipong. Wadhi apong kahawa. Mara But ni still adwa mana tieko ni yes, knowing things. actually tiek. Knowing things is very difficult. Okoyot. Emomiyo people escape from it. Okoyot. It will cost you. Last time moro chanowacho, it will cost you time, effort, concentration, friends, attention. Obo cost you money. Obo cost you. Emomiyo iwacho kanyo ong'er nodhi to nyiewo, ok nomiye donation. Telo wache gimoro alafu wadhi break alafu waduok. Kamitieko gono. Knowing things, it will cost you. Mano is very key. Chopo kama you walk that path. Nitie paths makoro. You are alone in that route. Onge ng'ama koro associate kodi.
Kech koro nitie kama wantiere ni, piny wantiere ni oselokore ma the lie yudo a lot of likes, the truth ok yud likes. Nikech gimiwacho cha, ncha wacho social media kani problem kata challenge mantiere social media ni everyone knows something kata mana gima gikia. To chieng' mona wacho ni wach moro ka nikete yo mopogre, but an nachung' kode kawacho ni kamochope ma jathati, okay, onyalo bedo no express love kata puonjo ji wach love based on kama entiere no, en a teenager to kanyo emogine kata en ng'at ma pod tin kanyo emochope. But problem en is not addressing, o address a totally different podium moting'o ji te. Koro ni jahigni 14, 15 odich TikTok, odich puonjo ji about relationships. Anyway, wadhi e break Ramoth. Wadhi e break. Ng'e gimoro, nitie pogruok e ng'e gimoro to kod believe ni ng'e. Aparo ni ng'eny social media en jo believe no, I believe na ng'e gini. To gima ng'eyo kuome to onge. Jike wadhi e break matin. Nyikwa Ramogi, pong'uru kikombego. Jogenya tidit korumo koro ketu patela kanyo. Ketu patela nikech koro eka wachake koro. Koro eka odwa muoch. Koro keturu patela. Tidit korumo. Ang'e nutieko tidit. Koro manyuru patela koro. Joma kia patela, joma ok jotuoro ma kia patela to mano koro wache go. Kwa bingiso gimano. Kaka Ramoth giri kian patela enang. Wadhi e break. Ero uru kabano. Sunlight Studio, Dagoretti Corner, Nairobi City. One more mataka. One bunyi DJ. Pincha makenda wudo nyango. Apio kapela. Wudo chen. Kaparo era wago wino Alfred. Nyatigi Maxwell. Ouma yuora. Angio gimeja kata konge mwandu. Machamo dielo. A lot marpi. Churani kata konge bono. Waninde par. Konge kalara. Owinu wudo nyango. Mwandu nyasaye makelo. Wutieng no miwa kapodo angima. Mambuyo mako
teda umo kwe indo kure pincha manono yorangi otorach sami onge buta dero paro beng'eny gima duoga wora inya nyar kachando era ma ng'iew to mit pile era momo bunge kar jowi omomo nyako yugi motoe wer okeu songa sumba okeu gisidungu okeu galexo tiko meja dokta Alfred wodo nyango ber mulo katimone massage edende duto aumie bomba poli ora kaka gweno maumo nyithinde te kakoyo ng'ich chunya donge gombo noduoke ich monda guto nyuoli kendi dong na wuoyi natwei kod suka e dier ng'eya awuoyi kod e chiro josemone kaka ero wuodo chiemo kwal bade chiego kodgo uma makswel jaber kanyako kawam dhino thurwa nang'isa geng'a baba mato endo na machunyo yiero sama kwako yuora ni to chunya duogo apire kanya diel matin monyuole kwat nateri bayo koyugi piny machwer gweng' pito widi machungo dure onyango ng'amongo norwaki gimor Atlida kutu Wilfrido era kod Margarita kod Omondi Johannes Omondi Regina Kuro Margareta wuor amiyo uluor kuom nyuolo wuodo logo tando bogo wuod gi James Obiero nyakwar madara aluonge ni ruodha nyadidek oliewo wuoda sembo yegi wachno anyinya gibete nyango kotedo kuon napidhi ka nyathi makayo nikech ayie kinda kodo wino pol ka ng'ato donje mano ng'amo todo mit mopok ochiek chuo koro riyore kikawo namba wuoda butu mathlido kawo namba arwako ni taji dadi kuom yombo chuo pendwa achiel kende nawuo kod muok nokunyna bugo monda pandi osiepani josemola kosa kwa josititinga kunygo piny abani josadamu seilo ang'iso upile pile ni era mofu kato yiero mana puso mana mare luor mamiyo wino pol to pimo tek chalo momiyo sama e piny ngima owino wuod pito nyango ng'eyo dak mikai anyirino rito rateng'yo mejolona chuo mamadha lupeba monto giketo gomena pile mokaneno semaga kuliero pesa owino wuodo chieng'no to nigang'o aluonge ni dadina opong'e dundo kambanya yuoro sawe irwero rumo Alex
JK. Telo Gige mia daka achiel gimoro ogine ka daka achiel to. onge wach. Buda Lagos na Barikiwa Studios. Yalama wengenu manani Upinya kawuna ywenenu manani Nigudia vya mupo mturi kunyinga Nigudu kinywa tugunuma Iwiru wimangongu Buda Lagos tuonya Iwiru wimangongu Buda Lagos tuonya Telo ate. Buda Lagos randere Telo. Adogi gine. Right, yeah. Dogi tuak. Okelo na acting chogo okelo kek manyo dong. Chieng' moro ago kwan anko na nowacho ni ok odwar winjo ni ng'ato wacho ni chogo ni luong, how do you know, ket ni acting chogo. Yozo gik moko nyalo dhi mbele. Kino pod wiyo okolo nyaka sani. Wago mpaka to wang'iso koro wang'isre. Wan big How do you family. know? Koro big family. Koro owacho mano last born mar Auntie Monica, mano mar sis Monica, mano last born mar Auntie so and so man. Ochung' to penjo, these are last borns mulando kae gi ng'amo ng'iso. Wacho uloro dhot. Ng'iso acting last born. Koro abajo acting last born na okelo kek. Anyway, wadoge Gimana? yeah. Gimana manyo katelo daka achiel. No problem. Koro yeah. No an kanyo. Eh? No an kanyo. No, wasechopo. Why explain the difference between those three aspects? Knowing something. Ema wanti walor kanyo ema walor ema wacho ni nitiere joma bende paro nong'eyo to kong'eyo. Kanyo ema issue. So we closed it there. Yeah. Wachopo to liech kama liech in the reading actually wacho chopo kama koro bete tok liech oison maber koro in ema idwa tere nyaka dala kanyo ema yeah. Ema ka penjo ng'ato openjo chani aspect ma koro ng'ani obet e tok liech to maybe nitie consequences but ok en warrant. In fact onyiero to go nyaka korin mano dhera to pod obet e tok liech ka. Yeah, those are we were talking around all that. Yeah. Telo gigi en deep ma wadogi example mokwongo mani wacho chani a 16-year-old wuoyo about relationship. Yes, social media. Social media. Awacho, I'm not ruling them out completely. They have experienced some life, so I'm not saying nigi kia. I'm just worried. Not worried. My question generally is how would a 30-year-old woman, a 40-year-old man, what is it? What are they going to learn from this child? Kuwe about Nikech is a child, 16-year-old child is a child. Kuwe about relationship. Nikech totally different dynamics. Gimose experience is quite shallow. And samoro o deal mana gi joigni 16 ka en mapod be pok ong'e kata kama gidhiye. But odwani ja 40 years old, 45, 33, akoma 27, 30, or listen to gik mowacho gi how. Wach no ane wach nika.
Okay. One aspect man know things is observation. Mokwongo wachak gadier. Ka wacho ni to ma gima na gine. Ma is an easy mistake to make. Ka wacho ni ong'er wacho adier. Ji mang'eny paro na owacho adier according to the circumstance. Gimotimre. That is not the reason momiyo owacho adier. Owacho adier nikech o describe the result of his consciousness. Owuoyo about his consciousness. Owuoyo about the state of his consciousness. Madhera. According to consciousness, is it true or not? Werig the situation madhere or not? The physical. Nikech jogo liech dwaro no ng'is jogo no kendere. Which is easy. Onyalo ng'iso gi. There's nothing he loses. The crime ni odwaro ni he lies to his own conscience. Mane gima tek. My mommy and many people believe things. Because the problem mama no and kataki believe no what ni believe ni Luos came from the sky, for example. Man the story Mombi as the origin of Luo. Maybe work from the sky or Israel or Madagascar, wherever it were. The problem and every connection Mibo make after that will be wrong. Okay, the content of your mind is very important. Okay, you make decisions might make sense because the content is wrong. So Nyatini, the 16 yellow bet nupoko beti other relationships. But Kataja 14 yellow bet no say beti relationships and okolan anything from them. Okay, that is the state of Jomangeny Madongo. Okay, an example and what's polygamy. Ogigon kijana kwan bagging is in this is the cost of this thing. Kidwa donje, think about it kakibo overcome these costs. Okay, and the costs. Monetary costs and emotional cost and psychological cost and costs. Kikibed so blinded by sexual pleasure and the costs. Real costs. Especially time, mind you. Gin gidwang isi manani gini and gima team for ages on a Goa team. So you don't manage state ma mentality ma jomadongo mangeny. It's very funny. Sorry, Ramont. It's very funny. Not funny. It's very. It's it's. You've just nailed something. 2-3 days ago, a young man I know very well, very very well, was in one of these podcast Nairobi. Yeah, wacho ni ngisejo nikisechopo 45 years med dhako kin gi dhako achiel med dhako mano iluo mano e jaluo. So I'm just wondering, I'm just bringing in that nikech I'm not okay in history to ok en gima paro en gima winjo 2-3 days ago is someone I know personally, very at a personal level. Wacho So ni yo 45 meduru dhako kin gi dhako achiel med dhako. Nikech by 45 gimomiyo gini be okowak kabisa unless very interesting circumstances. Ni by 40s eka dichwo chako yudo direction maber.
nikech en nyaka ogather experience first. Nawacho nade, ogather purpose after experience. Ose learn the world. Ma ema na mean by you learn the world. You learn nature mokwongo. Nana luongo ni science. Nyaka learn how nature operates mokwongo, nikech you majority of time kaka dichuo ibo dwa ni ibed operational in nature, inside of nature. Mon gin part of nature, nyithindo gin part of nature, chuma en part of nature, plastic en part of nature. Ang'isi wan kag European ideas. Wan kiwacho nature to waparon park, Uhuru Park. Mane mazingira, environment. Kata our idea of nature mane nitie Luo is no longer there. Koro kiwacho ni you have to study nature, paro ni study biology. Kata in-depth study of mathematics ok en nature. Mane is numbers. Mane ma mean. So to understand nature, be bed operational in it. Nikech gima interesting nature kakineno chuo puroga. Nature could be me these things easily. Nikech ong'e fakers, many fakers ong'eyo. En a living system. Nature in a living system. To onge kata obed plants okomi gigi easily. Ma survive, ki survive nikech gi earn the rewards of nature. Nomena wacho nobo costi. Emomiyo seche moko ineno ga jogi gi expect nobo bet go book and then obo understand everything. Ema nang'isi time chan, emomiyo giwuok ga i class to giparo the world and class. Kane number 1 i class to so the world mean no number 1. Ofuo thoroughly, ong'e gik mantie ni bugno. But in terms of nature, ofuo thoroughly. Onge gima nyalo depend on him for anything. So bringing yourself to a place of knowledge, ema miyi the confidence. Nikech incompetent in this world of nature. Ok en competent i gimi dwaro. And competent you operate in the world. So majority of ng'ato ka ng'isi kamano to ng'isi ni ng'ani competence onge. Konyalo wacho ni imed by 45. Imed by a certain number, a certain age number. Ma before sama joluo ne timo gigo ne gikia gimoro ni in 45. Ne gikia gimoro ni in 46, 47, 48, 53. Nok gipar in that time. Ok ne gipar in that structure. Ok ne gionge gi concept ma time. But ng'ama wacho ni the calendar ma Luo had 365 days. Why not 500? Why not 700 days? Why not 200 days? Ok nikech wazungu wacho 365 mean en 365. Why not 500 days? So, ok inyal kao system kaka mano 45 according to the Julian whatever calendar ma jogi tiyogo, alafu iwacho ni koro ibo keto the practices. Ng'isi inspiration maonge knowledge bo bring superstition. So iromo gi ng'ama kaka liech, superstitious people. Onge deep knowledge kaka ong'er. Okay. So kijana ni ko ochako observation chon. Kochako observe nature chon. To nyalo learn a lot of things. Nikech nature bo teach them a lot of things kata koko kendo. Nikech sama seche moko neno gik mang'eny molo ng'ama okendo. Nikech en observant.
Another one, gimomiyo wa make a mistake ni, is this European thing they told us, experience is the best teacher. Who said so? Experience is a teacher, but nature is the best teacher. Ineno uda, we spend our whole time kawa European think. And then wakelo those into luo tineno kwak. So ngani, kijana ni, onyalo bet no onge that experience, but oseneno the result of it several times by observing. Koro onyalo ng'isin, naneno ka anko natimo gini, and anko natimo gini, and jogi timo gini, and this was the result. From that, naketo gimawa Africa netimo, the scientific method. But realize some principles, and this is what I'm sharing with you, Karka. So kwa judge, majority of times wa judge by experience, nikecho achana, the experience is the best teacher, nikechango, wazungu no ngiso are like that. So okinyal bet young and wiser than jodongo. Nikech age is wisdom. Amazingly, age is wisdom. And for any age means wisdom automatically. Gimomiyo ananyalo winje kata ken 16. Kongiso nen gi this capacity ma learn from nature at a high level kata kotin. Gimomiyo se inenoga in such a situation okanyal winjo pastor kata ko en ok okendo. Because the whole framework mare is based on mythology. So onge gimonyalo wacho kode about the reality of nature. Orango everything through that mythology. Ok araite off nikech en pastor. Araite off nikech mythology no. Kata ka yudo psychologist. Emomine JK. Timri nani? JK. Sound ingiminia mia JK. Itimri nani? gisechako koda telo. Kwa dhi deep Chako gisechako. the deep koro. Gisechako koda. Gisechako report ne Elon ne koro wawacho adier ma Luo. Gidwani wachak wuondo. Luo is We are here. and Kendo the joma ingeni gima mit nani the people, they may not be saying them kaka wacho gigi, but gima mit na or gima ber na en ni people are listening. Joma dwa listen are listening. And some of these challenges or some of this, I bring them to you that way so that the truth comes out, so that the people don't get confused or don't rely on. So ber sana Joma fall. kata Elon tell Mulore, it's coming out to the people who want to listen and the people who are actually sending some of these reactions. So anamor imbele, yeah. So emomiyo telo warango an karango nyathino karang the quality of experience. Arango the capacity mare ma learn from nature and observe. Ken ga very high capacity anyalo learn something ma oka observe. Because I'm from a different time. Kawa wuoyo about relationships and kaka kijana mane ngiso wuon gicha. No kaka wuoda apoyo ne temo ngiso apoyo ni gin nadhi ka thuol to gin kama. To wacha adier.
But ibo romo kata sample ma jodongo gi, they don't get it. Oparo ma 1985. Nken kane gindiko telo kanu ndiko ituoro. Oparo ni sani pod ji ndiko ituoro. Sani ok gindiki ioro nyaka picha. Ioro nyaka nudes. Nyari no oro nudes. So I know paro ni it's the same time. So me advice from that. Nkech no experience like this. Nowhere observe the world. Nowhere bedo upgraded continuously knowledge mare. So my is the same morango ga kata ka ng'ato biro jabuk kata koken jabuk. It's not his bookness ama his lack of bookness. His capacity to learn from nature deeply. Onema wacho gan mano juok. Mami nine no kwere wane riek no magote juok. It is a lesson. Obo punji something. Okaka giloke, it is something to be worshipped. Wacho there's something there to learn. There's something to observe. There's something to watch out for. Juok is not to be trusted. It is to be wary of. Meaning, constantly adapt. Nkecho adapt kaka wind or change. And so much capacity in it. Potential might change in it. Manyaki bed wary of it. Okinyal keto ni lame ama trust. Emomio telokana wacho gigo. Kamzungo tiekon that is spirit. He realize nungani wondi. He doesn't get it. Or close off to you a very important skill in the world. Ma learn from Juok. So my marango, kata ken 15. You don't know learn at a deeper level. Ongerango this connection, anyalo winje. Here's something to share. But kata ken 15 to ongego. Ken 60 to ongego. Obo duoka mane round cha. But I respect and kecho duong. I respect and kechen degree. I respect and kechen my elder brother. I respect and obo manyo another way. Duong. Mani winjo kali echwachon ingena duong. Obo manyo in very different ways. Ibo manyo in all types of ways. Na somo gini. No ka somo gini. Na kanyo ka kwaruti mo gini. Na onge kanyo lakini na winjo. Obo manyo anyway mami e duong no in front of in. Nakibed very observant. Emo mineno kata kiwacho ka gini onger podo observe. Obonjo bato observe. Oko explain a lot. Observe. Mano kata kanya an kamano nyathi you don't say chamoko telo nyathi kata ma 6-year-old onyalo biro bo wach ni gimoro bi realize ni nitie gima timre ga ka and I'm not aware. Nitie something matimre ga between these people I'm not aware. Kaketo no onge experience. And connection mara kod nature in useless. Jogi emano puonja how to think. Atimre nan critical thinker, but critical thinking mara en gima jogi emano ng'is, and this is how you do it. So emomiya nang'isi last time kamano. There was this whole thing behind it. This whole observation. So telo kwa duoki gini, ang'isi what I mean by this. Wakete practically to the story. Ang'o momiyo kwerewa o choose onger in this instance? Ang'o momiyo ok en aidha? Ang'o momiyo ok en apuoyo? Why onger in this instance? This time round, okay, apuoyo. Mane mang'isi is observation. Mine is exactly what I mean. Observation. Why? Why onger? Warangi moroka.
Ang momiyo telo. The question. Mm. Oh, nang momiyo o yiero ng'er. Mm. I'm trying to apply my mind on it. Why not, especially why not Apoyo this time around? Because Apoyo I'm mostly giero ga giliech, but this time around no ng'er. I would say ni ong'er symbolizes confidence ma biro through, because his action tells a lot. His actions in the whole thing. Kagichako go back. From the point magichake go back to back welo mabiro gi. To Onger actually for me symbolizes a well-established person one, forming identity for him is very easy. Nikech ong'eyo gima en. First of all, identify gi welo mabiro. This story ma welo was him. En emowach wach welo mokwongo. Then liech obiro odonje. So it means en osene nikech welo mabiro gi is not just welo, like you had explained it. He has got this person anyalo wacho mae nikod en kod connection gi destiny mare, en ga identity mo form identity very easily and very quick. To and again okore rely on people's ideas around. Kech ong'e ni jogi ng'ato nyalo wacho gima gihero, but these people don't know. Gin ginyalo wacho gima gihero. So for me, ong'er here symbolizes a very particular person ma jodongo can just choose to decide ni ng'ane ka ng'ane. Task ma wan go kawuono ni we don't even need to guess. We're giving it to ng'ane ka ng'ane because we know the kind of a person he is. Yes, wuod Otieno cha to jamelrega and all that, which is Apuoyo. Ongekerega ojarikni pio kabisa. But we rikneno and got a lot of mistakes motimo gama okoparo, otimo gik moko okoparo deeply. Ong'er symbolizes somebody who thinks deeply before he acts. He knows his identity, or onyalo form identity very quickly, and en gi paro mambele mar rito ganda, welo biro, and chak, dhiang' ma wan go sani ni ogol chak moromo. So he's a very particular kind of person that has to identify him with the task, to identify him with the culture, to identify him with the identity of consciousness is very easy. Okay, na guesswork. Yeah. So that's why. Tela oro ni picha moko kanyo mag sculptures mek kine mek monkey mek Egypt mek gono mondi now mek baboons. Wacho kama the baboon appears in ancient Egyptian mythology as the sacred animal of Thoth. Anwachon Thoth, the god of wisdom and writing, and is embodiment of Babi, a fierce underworld deity linked to aggression and judgment. Yojonen and sacred animal. So Kidhi Thoth gine dhok machon niluongo ni Jehuti. An ancient Egyptian deity in art, he was often depicted as a man with the head of an ibis or a baboon. Ibis and baboon are sacred to him. His feminine counterpart is Sheshat and his wife is Ma'at. Iparo nowacho Ma'at, the scientific method. Nowacho kan en gi truth, balance, justice.
the seven parts the 7 steps mar ng'eyo ka gimoro en adier. Alafu winje kaka giwacho katelo. My mommy jogi is interesting. Wacho ni he is the God of the moon, wisdom, knowledge, writing, hieroglyphics, science, magic, wanawacho ni was engineering, art, and judgment, meaning thinking. Iwinja telo. Onle gilal kodi. Chike awinji, anti awinji. Sorry, karawuoyo to a mute. Awinji. Yes, awinjo gik Ma emomiyo kwerewa oketonwa gino. Ketie picha kama naoroni kaka inyalo ketogi. Tondo ji one those pictures. Owacho ni he is the God of the moon. Ang'omiyo the moon is important. Nikech mano was the calendar. Ma women nong'eyo when gi ovulate. So the reproduction mar the society. Nawinjo ga chon ka giwacho ne ni dwe. Mama no eni dwe. Ang'omiyo niluonge ne ni dwe. Kodhi through menstruation to giwacho ne ni dwe. Why kwerewa ne wacho kamano? Ineno telo, even in the language entie but observation. Kata ka kwere okete just in the language mondo inene. And then in the symbol of the animal. What mean kama? This part en gi gini. En gi wisdom, knowledge, writing, sacred writing, science, engineering, art, thinking, and decision making. Mane mabokelo ni dhiang' magine. Ma makes sense. Emomiyo jogo neno dhiang' no giwacho dher ni ber. Moro chodhero onge any of this. En mana choke ling. Tell this our ancestors this. Namanye archives kama giwuoyo about the women and menstruation. Women nawacho no minde was very shallow. Time of the okay, but next time abo kele telo. How negingeo how to use the moon, magingeo how the regularity and their fertility. Matinde giwacho no osomo nyaka kure to kia podong isi no kia wuon nyathi. Lies. So en ga very deep core. Consciousness ga deep core. Okay, a way of kaka jogging is in meditation and positive thinking. Mano kendo gidwa define no consciousness kaka gin magiwacho, although giwacho mano owuok Asia. As if Asia onge racism. Gin mane gichako the caste system. Bagi kode. Magipuonjo jogo jo marateng' nyaka bed piny. Gine the originators. Mzungu biro on the scene later ka jogi ose code this system. To mage joma duogo sani telo. Ikaw economy ma Kenya. Joge maduogo. Odhi bet mbele ka odhi bet matriki. Odhi bet matriki sana.
Miwacho ka jowa prepare. Ming'eny jo Asia mabiro go gin gionge ga democracy. So strong and independent no gin gi kiaye. To gibiro. Oyawn gi economy. Gibiro. Odhi bet matek mbele ka. Gino gi believe in democracy and gigo. Gin ging'e the whole system and dictatorship. Gin the whole system and dictatorship. Yeah, gin gionge women rights, men rights. Neno kata kaka giketo monde. To gibiro. Sani gikawo economy ma Kenya. Gibiro. Prepare. 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 So telo mane momiyo giyiero the monkey or the baboon, this kind of symbol ong'er. Gitemo ng'isi something. Mane mana temo wacho ni yudo ng'ato winjo gino onge observation. Anena mbaka mamit. En mbaka mamit. To ging'isi a whole system behind gima giwacho. A whole system. Emomiyo odhi dak ewi yien in the end. Ewi yath. Ewi yath. Telo. Wole. Yes, no, auntie. Isa Michael. neno iketo picha go which is mano ber zaidi. Nikech ineno kata imarateng' ni gindiko the writings kanyo. Mane mawacho ma second last ni mean ga life. Machal circle kod cross ni. Mano literally the womb of a woman. Momiyo gi mean life. Nikech isako no kuma nyathi nitie. Kanyo mo incubate. Hafi nyuole. Kirango maber. Kichoro circle no alafu ichoro the cross. Alafu medo 2 curves on the side. Or make the lower part of a woman. With the womb. Snake mean lineage. Long memory. And renewal magino nkech snake be gologa the skin. So you realize ni my mean ni jogi were very, 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 very conscious of nature and the study of it. Nikech ineno all the symbols mineno ka shepherd staff, a foot, the eye, seche moko giwacho ga the mouth, water, a bowl, a bird. All those symbols and kick makineno in nature you learn to observe nature tibo neno. Emomiyo gino tamo jomageng' mawoko interpret. Emomiyo don't tinde joma understand. Really. Ginema Africa gisome. Nikech en language ma kata kokinyal pronounce gino kakiwache. Kata kokinyal pronounce gino kakiwache. To the symbols bong'isi what they mean, the idea itself. What they mean. Telo seche moko ber ga mondo ji one these things really kaka gintie. Teneno kata giketo the organ kanyo mondo ging'is
fertility, so the reproductivity of consciousness. Capacity ma reproduce ideas, multiply solutions. Manema gi symbolize the sexual organ. Okay, and about it is the study, and our ancestors knew the study of nature. Kata language and nature. Symbols of things minyalo today in the world. Today in the world. But the more deeper you understand studying nature, the more you know what it says. After saying this, after saying the symbols, angoma timremo kuongo, it does into the first technology. Questions. Mami nango. Why is it here? Amomi enka. Why is this? Amomi. Hey. Oh, hey. Tell me example. Amomi A. English. Chalga kako chalcha. A. Letter A. Letter A. Both whether in upper or lower case. Because a particular case. Lowercase. What the lowercase? Oh, lowercase. Ang'o B chal kamano. Afkoro wakao A uppercase. Ang'o chal kamano specifically? Nikech A Chinese ok chal kamano. A Korean ok chal kamano. One pod wa English right, wa right European right. Kata I Greek ok chal kamano. One caught up in European writing. Anyone tell one deep Guinea. One deep Guinea. So, manemo miyo ging'isi this. Ka observation of these things. Bopuonji something. Manemo wa look for somebody manyalo really ginge observant, learn and interpret gima nature ngisogi. But ineno gima wacho it is not easy. Nikech okawo patience. Nyaki really go above and beyond gik monyisi. Nikech nature to in nature okoriamb ga. Emomiyo nang'isi ok owach the truth nikech owacho the truth. Nikech owuoyo about nature, owuoyo about state man nature. Nikech jogo confirm ni there ni ober. That is nature. Ober. Ok onyal wuondi ni moro modhero ni ber. Whether Liech likes it or not. So, kwachopo kama watieko. Hopefully Joao learn something from that. Hopefully. Gima ginyalo apply in life. Hopefully you learn something from that. To podwabo go mbaka gi. And aparo ni sani onego introduce nkech wasedhi a bit into Luo consciousness. So a bit of stability. Onego koro wachak rango this continent. Gike wazungu to wanyalo ng'eyo. Those are easy. Ibo yudo gi online and everywhere. Wachak rango deeply continent ma Africa ni. Wakaw some stories from other people mondo wane world view. Kaka gibe ne observe this environment. Nikech kak Africa is the future, nyaka wabo work kodgi. And nyaka wa understand how their world view operate. Wabo tiyo kodgi other than tiyo with other people from outside. Nikech jogo yako te. To kata kok wabitiyo kumoko to wabo understand. Ma world view ne obam. Kata kwarange bit observation mare ma nature bring it to conclusions mok make sense to kodwa change. So mone we kanyo.
abo tho thone, but ibedo careful nikech mage mitiyoga go change gik moko. Nikech Africa to nyaka dhi mbele. Ok wanyal bet in this state for another 100 years. 800 go, 500 go romo. Is enough. Elo ni winjo kuma intie no be duong'. Ok ubi stop gini. Okay, kakubo stop gini. Katu kill scholars at D. Katu ban DD. Katu hide channel DD. Main gima timre Africa te. So wanodo manonjo wabo bed prepared for that work. To kikuond gin nyaka sani wa shed the identity and the culture. Wabo bet with more even to contribute to world mabiro no. With our culture and our identity. Mana these traditions amok be konyo. But wacho joma wigi liech, to miru kaku dwaro, to luru gigo anek mabotero, but wasemiu warning. Kendo younger generation, joma miu these stupid ideas, the moment mu magik mokoru oduogo in order, you have to starve them. I mean literally. Kitok kech. Because when they had the opportunity, mangis or wadier, and to protect you, they prefer to traffic with you in lies. To lies okinyal form go consciousness. Telongama wondre cannot do anything that makes sense. Because obo wondre kata ken mechanic bitero negini, tero negari. O wondre so much, monyalo neno the problem, lakini obo ngiseren that is not the problem. The problem is what I want it to be. Kore biro ne an problem ma battery, ngisin that is not a problem. Kecho wondre. I mean, no, he lies to himself. Kakineno liech temo timona. Makiduoke di ader to iya wang. But kaka liech nyaki remember you ride these people, ride them to the end until the wheels fall off. Telo waduok nigo. Kapogi osechopo time magi wacho ni Ramoth is always arrogant. Ramoth, dawa moro iluongo na Melea. Manone ja Catholic. Manone Catholic. En Anglican, en Anglican. En ema kanobiro ken e tok dalawa, but that's not what I want to say. But en kanobiro ken e tok dalawa, tochako wer kapok odonjo, pod en e rot malo, tochako tuko te. To koro an be I used to gir copy. Kadawa ni e kitchen, tangere en e kitchen high school. Kapok achopo raya tukute tende resto dawa wuok ka ojoin oer ma konwang'o ne nani idwa miya ng'wech gi goluth kuon ma. Anyway, dawa ma Melea ne en ga gi radio manikete dry cell ing'e ikete 4. Koro ka radio betri orumo to tikete dry cell. Yeah, betri ma betri cha ma 1.5 volts cha ma round 4 ikete radio ni. Koro dawa ka betri orumi radio to kian betri orumo. Owacho ni betri okethre. Nin radio okethre. To ne ga tintie sente iluongo ni lohano. So happened for a long time kadawa podi. So one day koro wantiere to ong'isa ni kiny iti maber nyakwara kiny intie kiny bi nikech remember en my grandfather kod jaode are brothers. Koro owacho ni kiny ibi ida ne thuolo seche mag onyango ibi kaw radio na iter na Luhano. Radio ang'o motimo radio na radio no jachendo onyalo ga tiyo to bang' ndalo moko to koro koti. Katere ga Luhano ne ng'ane te ong'e loso nago sana. Ong'e mule maber ahinya. Kendo gikimi ng'at machielo. Rin ng'at ma space.
ng'ani ok nyis ga dawa ni betri morumo oloko betri en oloko ne dawa ka dawa obiro to ng'ise na seloso gima loso cha but betri gita neno wang'iewo nikech kende dhi budho koro wang'iewo to dawa wang'iewo betri manyien to kelo this guy touched nothing on the radio ng'ang'an bet and he charges then what bende igweng ok en ng'at mob he charges And what? yes so Mm, I'm just relating that ni mm, that point mitieko gocha. Those are the kind of people one goes and what dioni and what mama mutimo mm. to wuondo mama ni no loso radio to ka mama ni Ago obiro romo. to koro mama ni yung'iewo bet koro and the following day I went ire adhi kapenje ni radio Mm, nyiwanyo radio ang'o medo ai reta no oyo hesa to I just felt maybe betri moro me radio mm, I took it but I mm, left it in our home. And then I went tang'iewo betri makele kaketo to radio ywak. So I told that to it. Ong'iya mowacho ni ok ocham. Tang'ise ng'ama ok cham. Ng'ama ok cham. Owacho ni ng'ano osegabet katimone gino kara betri emoloko ga to charger. You know, and to en wate gweng. Mabende mama motiyo ken mama makoro matin. So I'm just giving that example. Nimage kind of the kind of people one good society. How do you expect society to go to odhi mbele gi ji aina go? Obro puonjo, dongo dhi puonjo wuode kowe ne tijno kata wadne moro mopuonjo tindo will do the same thing. Cool. People the cool. Society aina no, how do you help it? Just have them to get. Iwacho wach moro ma ni Africa ok nyal remain like this in the next 100 years. There are bits and pieces makineno katimore to you realize ni gimiwacho no is going to it might happen sooner. Or 100 years might be too much. It might happen sooner. Kineno jikaka not that he is the best, but not that, but at least kineno jikaka Ibrahim Traore kiwacho ni are working with herbalists to bring traditional medicine into modern healthcare. Such things give you hope. Ni ka Traore timo kamano, West Africa ng'ato timo gimoro mabende is bringing things like that. Central East 100 years might be long, but such are things, man. I'm sure the trajectory is changing bit by bit. Obi mos ochala winjo ka kiwacho ni pong Nyasaye rego mos. So such things, Ibrahim Traore is working with herbalists to bring traditional medicine into modern healthcare. Is he a herbalist? No. Is he the best? No. Is he what position puts him at a better position than everybody else? He's an influential person. We're talking about the president of a country. Katobed acting, katobed ango. And influence. Moacho. People will listen. People will do a test and something will happen. We use his position in society to do something. So I'm thinking these such things are pointing out at these things you're saying. Africa will not remain like this for 100 years. Nike jogi kata gi finyo nade. One gi problem achiel ni we copy. When ukawa copy white things to wa copy gi better than them. Wadong ka koro wan watimo gi better than them. Gini magi introduce gi to us, but gi brainwash properly. Makoro wat name watimo gi better than them. Gik moko mag kia geche gi miriembo go jotelo to gi bodyguards to gang'ogi. Look at Europe. Look at Europe. Look at our people, our presidents, the governors, how they walk around. It leaves a lot to be desired. To joma no puonjo gi mano migi system no to bende they know ni thuche gi kucha those things you can't do it like that. Giriembo mana ndigni and all that. So magi wacho ni people like Ibrahim Traore
Kagigology from that kind of mindset, we have herbs that can work, can treat our people, can be used. Okete mana maber and wanwang mana kaka gibedo preserved properly. Nikech yath traditional medicine be makoro in kitin madh week achiel to samoko bedo preserved properly. Mano to be koro. So such are things mayaka we have to look at. But I guess and I know that that's the best direction. 100 years, yes. What they somewhere. We are going somewhere. Nikech gigi be igolo manaka. They go take these things from here, they go with them. They improve on them, then they get work on what we can't afford them even. Togin gige waka. And then the other thing, mantiere ramoth enemy, depending on these things also, kawiyo will need the chaka. De Beers, which is the biggest diamond mining giants in the world, are closing a diamond mining operations for the next 2 years because of dwindling stocks down there. For 2 years, they're closing down a number of operations. So we thought the paro ni gigi okinyal rumo. These things can finish. The question is, Africa stands a better chance. Those things are here, but they don't help us in any way anyway. So you have to look for prosperity. Nikech jogo ema bro hinyre ka gigo rumo. Kata ka nitie gimoro change matin, to gin ema gidhi hinyre. They are the ones who are minting these things and making money out of it. One wide of peanuts. The people who are going down there on the ground are get paid peanuts. The directors who don't even know what's happening down there are minting millions. They're happening, we're seeing it. So GK, and there is they're not the only, but one thing that I've finished in a positive position in this, and in the next 100 years might be more. People are waking up, things are happening. And soon the better thing that the good things that might happen culturally are going to overcome the distractions. It's going to overcome the resistance. It's going to overcome the old. Our young people here, the ones who ask questions, Kai, they have already felt it's not normal. Some of these things are not. We can't go on this way. We need to take a step back and think and do things. Young people, the one who was very angry. Remember, I always give his example when he said, I went into a library in London and a book says Africa didn't have history. There is no much records. They didn't have history. The guy comes home to visit and finds a totally different thing. He's intrigued. He's doing a lot of research now in culture and all that. So those are things that give us, opens our minds that we are in the right track. What you are doing, it's not, we can't take it for granted. One day at a time. The message is hitting home. The message is coming through. The Traores are now working ways on how to blend the herbs, because even that is a problem. When we say traditional herbalists, even the way English says it, it's like it's something so bad. Traditional herbalists, traditional herbs. It sounds so crazy to some people. And so yeah, I want to thank you. I want to thank you for these eye-opening teachings that we have here. We are not worried at all about we are doing me and whatever is the shenanigans go that doesn't shake us in any way. The message is getting home.
We have people who are dedicated to us. There are people in all the forums. The Otamo Katamanaji join or through X. People are, I'm not just saying it because we've told people to join the other spaces, and they're there. A number of people have gone there, so it's okay. Because these things get monitored, and our own people also report these things, because kidwa golo chiemo e dhoge idwan gi wachanga jomoko jaramoth. I don't know whether I've always told you this. My experience in NGO field for 10 years, slogan and can you tell them what they want to hear. Yeah, nikech donge dwaro pesa kuomgi. The organization dwaro pesa kuomi, directors mag organization manochako gigo donge dwaro pesa. So you tell them what they want to hear. Mane moketho Africa for a long time. Kaka liech dwaro nong'ise ne dhiang' mare to ken mare. Exactly. Okay, gin gik matimre. I'm talking from experience. I'm not saying ni ng'ato wachona. And I would challenge, and that's why I wouldn't stay longer than that, because katamana other things, okay, program bedom program obedo gibed in New York office, and they are tailoring a program that they want to come and put in Africa. They come and you start asking, but this keep penjo go. Kain gi 3 years contract. Kichako kauji, you can't be taken. Nikech you're asking questions, mother, because my simple question was, but what is the exit strategy? I've read through, I've synthesized, I've gone through everything. Fine, I would be okay with everything else because I can't control it. But what is the exit strategy, Marjok? Kise define a child in 18, and then you have another definition, Maran orphan. Mabende finish at 18. What happens after 19? Remember, some of these kids, we know what is going on. We go street kenjek na par gario, to know school a class ario. Nyaki duo kitchen kucho monde. You can take him to the higher class nkech koro ike. So, which means, odwachopo 18, kame before any class adi. So, are you going to just throw him nkech koro sechopo 18? What is the exit strategy? Yeah, so Magogin question. So it's what you're talking to practicality that people have seen, people have had. Jomoko poko bed managi gi what is the other man look? Cheer mar pingo or mar penjo. It's not necessarily pingo. It's the wrong word. Penjo. Asking questions. Possibly some of us or say develop that hardened nut in ourselves. We ask questions. We don't just say yes. You know some of the things mabe wasebe the trend maber kabisa at the highest level. We couldn't continue nikech gin kuonde ma ok dwa ni penjo, but we used to ask questions. And then you just tell them, I can't operate in this. My brain was not wired for such an environment. It can't work here. So and more with these things that are going on. We were talking here about Luoness, we're talking here about Luo consciousness, and then Ibrahim Traore comes from the other end and says, listen, we are going to introduce, we have to work away how we're going to blend herbs into our medical system. It gives you hope. Somebody will do something in East Africa. Somebody will do something in North Africa. Somebody will do something in Central Africa, South Africa. And things will come together, because you talked about Africa. We must now start talking about Africa also as a whole. And so maybe to finish on a lighter note, a Mozambican woman yesterday, the Ogino, the Nairamoth, in a salon, worth 100,000 rands. Jogi odhine, kech koro gineno gimoselos maber kabisa mosetiyo for some years, ler to ber orit, koro gibuoge, gidwa kao, to wacho ni nope, not free. Miaur 10,000, miaur 100,000, duok na 100,000, na I walk away. I'm not touching anything. Koro wagineno gen adamant, okay, we can only give you 10,000.
Ongiso gin okay. Kama ne kakunene to kara let's do this. Some of these things okanyal tingo. But I would, because katako katingo gawe gi for free on. Mama no smash everything is alone from view to everything. Monyalo gimo kao kende generator manyo and go standby ni customer. The rest of thing or muko gi nyundo wete dier toyo kai to en take it. You can't take my sweat. Start from, you must learn how to start a business. Start from square zero there. Start. In fact, you are happy. Maybe you want to pay rent. I don't know whether you own it or not. So magigin gik matimre e Africa ka. We have to talk about them. Thank you so much, Chike. Cultural champions. And I'm a happy person, Nikeje. We are grinding slowly by slowly. But we are getting somewhere. Especially with our young people, especially with our mothers, especially with our fathers, with our sisters, we are listening, we are seeing, and the honest truth is culture, the way Ramoth defines culture is not what we were told or we were taught culture is. One can you watch culture, the tradition to engik mokoma magalagala pachi paro managik magalagala. I want to tell you, culture is beautiful. Culture is beautiful. Culture is precious. Onger ni has dipped himself into consciousness. En gi ko lwari toko liech to wacho ni ya mako to kendo koro mamit ini emitera dala. Imitinga itera dala. That's somebody who has dipped himself into the consciousness that sees things differently. Worldview. Thank you, Ramogi Cultural Institute, for giving me this opportunity. I would want let to be the host of this magnificent program and hosting one of the best in culture, GK Ramoth. To our technical teams, you're doing well. You're doing very good job. The other forums are recording, are also now people have moved and it's good and we're happy with that. Wanelo nokubogwa atieko. Elon gi joma report ne. To joma report go report ahinya. Odi bado kore kudwa report. Kendo ngis Elon oketna 0 viewers. One, one was saying wang'io start things from scratch. En ng'ama imiye pesa na kod government kato ng'iso I'm a genius. To miye handout ki government. Ng'ama ok nyal function maonge government. Ne, reporters, dhiu report kendo ng'iso na wacho ni wiye duong'. Report completely. Kwanza koriek to bana from X completely. Okay. Ogin jo agi man kagida. Donge Jo agi joma winjoga. watch. Telo. Wan gi joma winjoga lakini gin wasigu. Mano ta iye. So mago mong'iso nteruru ne Elon ng'ise kamano. Kata joma report go gi report saidi. Ok ni wang'. No. Again, competition ber malich kata kikena Kabisa. ber malich. Kabisa. Mate. Kendo achake from scratch nikech aneno gi ok anyal neno anything. Achake from scratch ne kendo. Yeah. One year the real thing. Achake kendo from scratch. To Lore chike. Alafu ging'eni wabo staff gi. So in the future wabo staff. So Elon trillions go mondo survive go nikech the Luo future wonge part. Umed wacho rumors wonge part nikech this youth mabiro gi gin joma riek. Really riek, ok fake riek. Gin joma really riek. So I'm very happy for the youth.
One very happy for un. Jodongo be momako the culture giria kobe. One very happy for them. Ramogi Cultural Institute Kamano. The families, everyone. Wasewa chogigi, not a lot needs to be said. Ouda Kamano again. Wanere king. Kawachako wachuaniki, and this is our thing. Erokamana. Telo time you're the King's DJ Obuogwa Martin. Omiwa matin kata time of the batwa omiwa matin. Bang ni kayudu wimu wijo luonge thum. Ni wang ni kayudu wimu wijo luonge banjo. Bang ni kayudu wimu wijo luonge ngolo. Afuni aera ndere. Odi kuburu baro lengo linge thumus. Ajim nyakwara dayo linge banjo nyamos. Udindu buda ero nyano no linge banjo nyamos. Jim toto budu kabundu ratego wanaga. You good lego 20 yeah. You do we take mangano dege no pija. You do we take mangano dege no pija. You do we take magola look me and me jathum. You do we take magola look me and me jathum. Good lego randere. Randere, you would lego randere. You would lego randere. A woman junior from Turinga. Woon babu from Turinga. Woon Kira Emma from Turinga. Woon Sylvia from Turinga. I wouldn't matter from Turinga. We mango to Mulungo Ninga. Puship chief and Wanga, we mangongo. Pushipos yes, Mosomo Bonda Chon. Pushipino Kambaya Ratego. Pushipino Kambaya Ratego. Puship Libina Ganya, Wanago. Chingmuro chako with Moswachama Mombasa na Mchumbi. Chingmuro chako with Wachama Mombasa na Mchumbi. Ukinyonga na bandu nurwako jotume pacho. Ani mino de nurwako jotume pacho. Chingo no jotumo mato kongo matumo tamo goya. Chingo no jotumo mato kongo matumo tamo goya. Yetumo chamo chimo matumo winyo. Dipu buda lego ne wanna go. Chingo no dipu madokongo mafumo tamagoyo. A jim tuto, a jim ne wanna go. Chingo no na jim madokongo matumurue. Udiamo makora chane wanna go. Chingo no na diamo no madokongo tuona toelamo. Uchingo inda ne wanna go. Chingo no. Uchinga inda no madokongo matumuruenyo. Chali woda sembo ne wanaga. Uchinga no chal no madokongo matumuruenyo. Udure dere ne wanaga. Uchinga no duru no madokongo muchungo gari andara. Atobi mbulukate, one rest in peace. Tobi no madokongo mitinga tinga. Chingo na tobi bulukate ne wanaga. Atobi no madokongo mitinga tinga. Kamongo kirkado. Chingo no kamongo ne wanaga. Kamongo chamu chimu mitinga tinga. Kande na nyara kamba ne wanaga.
Chingo no kadena no madho kongo mamielo tamo. Kandena nyara kamba ne wanago. Chingo no kadena no madho kongo mamielo tamo. Okinyo ne wanago. Chingo no kinyo madho kongo mamielo ta. Zize ne wanago. Zize no madho kongo mamielo ta. Uma kabero ne wanago. Chingo no uma no madho kongo tuoni nyero kende. Uma kabero uma ne wanago. Chingo no uma no madho kongo tuoni nyero kende. Steve Wojo Kindu Karachuanyo